Albert ini orang tuanya adalah pendeta. Bro, That's right. biasanya kalau orang tua pendeta, anaknya tuh pendeta juga, bro. Gimana ceritanya bisa akhirnya lu jadi tentara US Marine, bro? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Bersama gua Andri dan untuk episode podcast kali ini gua kedatangan seseorang. Ini kalau lihat rekam jejaknya nih ya, dia pernah jadi tentara marinir di Amerika Serikat. Lalu dia ini sekarang menjadi founder dari sebuah klub gym ya, gym club yang ini ya terkenal, sudah terkenal lah ya buat anak-anak muda nih, Empire Fit Club. Lalu dia juga salah satu brand ambassador dari Under Armour Southeast Asia. Albert Tiwa, apa kabar bro? Halo, apa kabar, man? I'm good. I'm good. How are you? Ya, I'm good tuh. Ya tadi sebelum rekaman gue sempat ngobrol sama Albert. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kita. Jadi kita tuh udah pernah ketemu pas beberapa kali opening store-nya Under Armour. Sama terakhir itu ya bro ya. Test of Wheel-nya Under Armour tahun 2019. Sebelum pandemi. Betul. Itu Yang terakhir terakhir. sebelum pandemi. Habis itu udah nggak ada lagi. Nggak tahu kapan ada lagi itu. Ya, 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 ya. Betul, 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 Iya. betul. Dan for your information nih ya buat Anda yang mungkin baru kenal Albert, ini orang nih stamina-nya kuat banget, gila. Gue waktu itu ikut ya, gue ikut coba-coba aja iseng lah ya, yang umum lah ya, yang waktu itu yang kategori umum. Jadi ada dua kategori, kategori umum sama kategori yang profesional atau I think it advance was gitu. Iya, elite, elite, iya ya. elit, Elite elit. and open. Ya open. Nah, gue ikut yang open. Waktu itu ya gue nggak tahu sih hoki juga ada 4 gerakan. Dari 4 gerakan itu selama 60 menit gue dapet count-nya itu 217. Nah dia seingat gue nih 100 lebih, tapi 100 lebih itu kan karena dia yang elit, itu kan challenge-nya lebih lebih inilah lebih lebih susah lah. Pokoknya ada yang mesti pakai ini ya dumbbell segala macem gitu. Sedangkan kalau gue nggak perlu dan dia itu juara satu. Juara satu ya bro ya. Nice. I took one first place for the elite division di 2019, yes. Iya, gokil, gokil. Dan ini orang kuat banget. Nah, tapi nih, fakta yang menarik adalah, tadi sempat gue juga bahas di awal, Albert ini pernah jadi tentara marinir di Amerika Serikat. Lu kan orang Indonesia, bro ya? Betul, betul. Jadi waktu pindah ke US, ya masih WNI ya, warga negara Indonesia. Tapi pas masuk Marinir, Hmm. switch ke WNA, warga negara asing Oh, Amerika lah. oke. Jadi lu sekarang hitungannya lu bukan citizen Indonesia, tapi citizen US nih? US, betul, betul. Jadi saya pakai, ya, you have to go through immigration to be Mhm, here mhm, and proper itu. So my passport is a American passport, mhm. passport Amerika. Oke. Nah, tapi fakta uniknya adalah Albert ini orang tuanya adalah pendeta. Bro, That's right. biasanya kalau orang tua pendeta, anaknya tuh pendeta juga, bro. Betul, 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 Iya betul. kan? Emang sih Nggak di jauh-jauh biasanya. pressure. Iya, Iya, iya. nggak jauh-jauh. Nah, lu gimana ceritanya, bro? Seorang anak pendeta dan ini ya orang tua ayah ibu pendeta ya? Betul. Nah, Ayah itu ibu pendeta. itu gimana ceritanya bisa akhirnya lu jadi tentara US Marine, bro? Yeah, so honestly, I think it's a bit a mix of wanting to do something great for myself, being Mhm, a part, menjadi sesuatu organisasi yang menurut saya sangat keren lah ya. mhm, Mix with kayak wanting to have a purpose in life. mhm. Childhood dream waktu masa kecil juga mungkin sering nonton banyak Rambo movie, main Call of Duty, Oke, right? oke, oke, oke. Then a little bit of ego, man. A Hmm, little bit of ego, wanting to prove myself, mhm, kayak, mhm, wah, gue pengen nih, mau challenge, gue melihat gue sejago apa sih sebagai orang, gue bisa nggak, ini kan keren, organisasi yang keren. mhm. Jadi semua mix together, and then akhirnya I decided to like, nggak ikutin mungkin path yang orang tua gue mau kali ya. So I decided to join, Hmm, hmm, masuk ke recruiting office. Gue juga nggak bilang ke bokap sama nyokap until mhm, cuman berapa minggu sebelum gue pergi di bootcamp. Mereka mhm. juga kayak shock gitu. Tapi ya Oke, that's iya, reason lah, iya, back reasonnya. iya. Ya. Tadi kan lu
sebelum kita rekaman lu sempat kasih tahu gue kalau lu tuh ke US tahun 2002. 2002 ya, Ya 2002. 2002. Oke. 2002 itu lu ngapain? Kuliah kah atau lu memang mau kerja atau gimana? Yeah. So my nyokap gue ya, my mother, dia dapat beasiswa untuk selesain dokter degree di teologi. Oke, Jadi teologi. to get her PhD in theology. Nah, saya kan waktu itu dia masih umur di bawah 18 tahun, jadi dihitung sebagai dependent. Berarti I am dependent to my parents. Nah, sebagai dependent itu I'm allow untuk ikut dong, karena kan masih kecil. Jadi waktu nyokap dapat beasiswa pursuing PhD-nya, as a dependent, saya ikut sama nyokap dan juga bokap juga akhirnya ikut gitu. Jadi sebenarnya sih cuman ikut ya karena anaknya dependent aja. Terus ya saya sekolah di sana and so on so forth. But that's the reason. Waktu itu dia juga agak susah sih mau tinggalin Indonesia ya. Waktu itu dia ya masih kecil tapi udah banyak temen lah. Ya kan SMP kelas 1. Jadi juga kayak wah gimana tapi ya I have to follow my parents. Akhirnya pindah ikut. Oke. Itu berarti setelah lu ikut ke sana, lu berarti kan sekolah di sana. Kuliah juga di sana, di Amerika juga. That's right, yeah. Oke. Lu lulus kuliah tahun berapa sih? I went 2009 is when I finished. Tapi I finished junior college di 2009. And then habis itu I just switch over to the military. Oke, ke militer. Yeah. Tadi kan lu bilang bokap nyokap lu shock, lu daftar militer kan. Ada ini nggak disuruh pulang atau dilarang nggak? Oh iya man. Jadi mau cerita panjangnya nggak nih? We Gimana have time gimana? for that. Ya. Aduh, jadi gua tuh sebenarnya kan I went to school for accounting ya karena Oke. I did something good for accounting dulu di school project gua. Jadi kayak bokap nyokap, woi kamu ini ada talenta untuk jadi accountant, so on so forth lah. Jadi when I went to school, gua carinya yang economics and accounting segala macam. Tapi kayak gua rasa kayak like something is missing, you know. Jadi waktu itu dia di US tuh suka di sekolah kita suka ada kayak recruiter, ya job fair itu kayak pekerjaan-pekerjaan yang available lah di sekolah-sekolah ini. Mereka mau rekrut untuk company mereka. Ya salah satu people-nya yang di situ ya adalah military recruiter. Jadi gua kayak nanya-nanya and seems so interesting. Terus gua pulang, gua juga langsung mikir-mikir juga ya, what is this, you know, like this is something that gua mau lakukan sejak gua kecil gitu. Gua suka itu, wah ini keren. Akhirnya gua ke recruiting office. Semua tuh recruiting office beda-beda ya. Ada Army, Navy, Air Force, sama Marines, right? Waktu itu dia gue belum begitu kayak tahu Marines tapi nggak begitu itu. Maksudnya gue mikir yang kayak Delta Force atau Navy SEALs kayak US Army atau Navy SEALs, right? Jadi gue yang lebih merasa pengen mau masuk ke situ lah gitu. Jadi gue datang ke recruiter. Gue coba-coba semua, cuma mau tanya informasi lah. Nah, semua recruiting office, Army, Air Force, Navy, itu kayak mereka mau gue masuk ke mereka punya. Jadi mereka benar-benar pitch-nya kayak, hey, you know, kita cool, kita better dari yang di sebelah karena kita gini. Nah, di US itu kita kayak ada friendly competition lah between all the military branches. Jadi kita lebih bagus karena kita gini loh. Ini lu join nama kita, lu bisa travel the world. Itu Navy punya pitch, you bisa travel the world, you bisa jalan-jalan. Air Force lu kalau join nama kita lu bisa belajar tech, lu bisa belajar tentang airplane, and then lu pekerjaan lu abis kita lu banyak company yang mau kerja lu dapat banyak duit gitu. Army dia punya itu, wah you know we have Delta Force, kita banyak pekerjaan yang lu mau bisa belajar, lu bisa build your experience.
dan benefit kita segini-segini. Itu 2010 gua masuk itu mereka masih kirim orang ke Afghanistan. Jadi mereka emang benar-benar perlu orang, perlu orang baru dan mereka perlu retainment. Jadi orang-orang yang lama mereka mau retain, mereka orang baru mereka mau mereka dapat orang baru. Jadi ada insentifnya. Jadi gua join tuh dia bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang susah kayak EOD, kayak Explosive Ordnance Disposal itu yang ngeluarin bom. Itu lu kalau ikut itu dia lu bisa dapat $80,000 just to sign in gitu loh. Jadi adalah yang mereka iming-imingnya lu mau masuk gitu dapat duit. Gue juga kayak Army kayak wah kalau lu join yang ini lu bisa dapat uang segini gitu. Jadi wah pikir juga kan akhirnya. Terus gue masuk ke recruiting marinir, man. Terus orangnya wah pokoknya beda lah, orangnya aja yang pas gue masuk di recruiting marinir orangnya santai aja, terus dia kayak what are you looking for, what do you want, terus gue bilang gue mau ngobrol sama recruiter marinir. Terus dia masuk, set me down, terus dia kayak okay, why you here, kenapa lu mau menanya tentang marinir gitu. Terus gue tanya I just want to know the benefit yang kalian provide dan yang kalian beri dan juga what I can get from it. Iya kan, karena kan yang lain-lain tuh kayak pengen lu mau join. Terus yang recruiter marinir kayak kalau lu mau join karena benefit, kita bukan tempatnya gitu. Kayak we're not the branch for you gitu. Karena no matter how much money we give you, it will never be worth it, dia bilang. Lu kalau mau join untuk benefit, cari yang lain lah. Wah, jadi gue kayak egonya kayak, wah, kan? Yang tempat lain mau gue, ini nggak mau kan? Iya, oke. Terus Jual mahal nih Marin nih ya. Iya, tapi yang gue tahu ya, karena marinir kita kan first to fight kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada perang di Korea, yang paling pertama dikirim itu marinir. Jadi mereka emang bener-bener, gue kira emang, mungkin ini strategi mereka. Tapi sebenarnya ya, karena pas gue udah join, karena emang berat bro. Jadi kayak maksudnya gini loh, mereka tuh lebih baik deny orang, masuknya dengan reasoningnya yang salah, daripada ngambil orang terus meninggal, karena the probability lu ke battlefield sebagai marinir itu sangat tinggi. Dan kalau misalkan rekruternya rekrut gua terus gua misalkan pass away, itu mereka di notify, anak ini yang lu pernah rekrut KIA, kill in action. Wah itu berat banget. Jadi mereka lebih baik dari pertama, look, pokoknya susah lah lu kalau mau masuk kayak untuk duit, jangan di sini. Gue lebih baik bilang itu. Makanya karena kita dikirim lebih dulu, kita frontline, itu yang trainingnya semuanya lebih susah. Nah akhirnya kan gue jadi menarik kan. Akhirnya I want to join to this one. The next day I came, I'm like I want to go, I'll sign it. Terus gue cuman ada beberapa minggu nih, gue mesti bilang ke bokap sama nyokap kan, like, hey, I'm about to get shipped for boot camp. Dan gue tahu mereka nggak ikut. Jadi ya my family is quite typical lah. Kita typical duduk di depan TV, makan malam bareng, nonton news. Wah gue udah prepare, ini gue kurang 1 minggu lagi gue mesti ke boot camp nih. Terus gue udah prepare apa yang gue mau bilang, kayak speech-nya supaya gue persiapan. Akhirnya kan tiba-tiba nih ya, pas gue udah mau ngomong ke bokap sama nyokap gue lagi pas makan, kita lagi nonton news, terus newsnya CNN, terus newsnya gini lagi, the death toll in Afghanistan has just increased. Aduh, gue bilang ini malah bikin lebih pusing nih. Ngomongin tentang ini lagi ya kan, jadi gue tunggu habis makan, terus gue bilang, Ma, Dad, I want to I want to do something big for myself. I want to pursue my dream since I was a kid. So, and you guys know dari sejak gue kecil gue udah pengen mau jadi tentara kan. Jadi I decided to join the United States Marines. Ya pertama bokap sama nyokap kira gue bercanda, mereka ketawa gitu. Akhirnya gue keluarin kontraknya kan nih, already sign. Wah langsung man, mereka langsung nangis man. Nangis, kayak, aduh Albert, are you crazy? Ngapain kamu begini? What are you doing? This is not what you should do. Apalagi sekarang, kamu mau join ini ngapain? Wah, pokoknya nggak mau banget. Sampai hari
shipping date-nya ya. Kan kalau shipping date maksudnya diambil itu jadi kayak simbolnya kayak recruiter datang ke rumah lo, knock, terus ngambil lo dari rumah. Artinya kayak ya sekarang government is taking you away lah from your family kan. Waduh, itu pas recruiter gua sampai di rumah, ketok, nggak dibuka-buka, hampir 10 menit recruiter ketok-ketok. Bokap gua nangis, bokap nangis, kita semua pada nangis. Akhirnya habis 10 menit dibuka, bokap gua pakai ada foto gua waktu kecil dipeluk. Finally akhirnya ya I went. Tapi ya pas graduation date, mereka datang, mereka like so proud of you, Albert. Iya. So that's the long story lah. Iya. Soalnya ya orang pikirannya kalau tentara kan pasti itulah bro. Kalau ada perang ya siap mati kan. Yeah, that needs to be in the back of your mind lah. Betul. Ya kalau misalnya lu joinnya Air Force kan lu bisa kayak Tom Cruise gitu kan, Top Gun, nyetir pesawat jet. Ya pokoknya banyak lah job description-nya yang nggak perlu di front line kan, masih ada supporting role kan. Tapi ya I just decided to join the Marines, we're the branch that goes to the front. So. Iya. Tapi ini ya, waktu itu lu udah jadi citizen US atau masih citizen Indonesia? Gua masih citizen Indonesia, mereka accept green card holder, jadi kayak permanent resident gitu. Ya. Jadi gue decided to join in as a permanent resident. Nah pas gue udah masuk baru gue decided to be a citizen. Nah terus lu join camp ya, boot camp ya. Itu rasanya gimana bro? Lu yang tadinya sekolah akunting, lu dari keluarga yang religius, terus tiba-tiba harus join boot camp gitu. Well, was it like a hell or what? Yeah, it's the hardest thing that I ever done in my life before. Yeah, it's difficult. Gini ya, gue juga waktu sebelum gue join Marines, I was a track athlete. Maksudnya gue pelari 100 meter. So I was in pretty good shape gitu loh. Jadi one of the reason yang gue bikin pede untuk masuk tentara itu karena gue rasa kayak wah ya udah oke lah, I'm an athlete gitu loh. Ya kan, dan I was a collegiate athlete, bukan cuma high school. Maksudnya I was in college running, NCAA, National College Athlete Association, track and field. Tetapi pas gue masuk in Marines, the boot camp is yang kayak gue bilang itu di create susah karena mereka nggak mau lolosin orang yang potentially could pass away, right? Karena merasa bersalah itunya. Jadi emang dari semua branch Army, Air Force, Navy, and Marines, marinir yang paling lama itu 13 minggu dan juga requirement-nya lebih higher lah dari all the other one. Nah, the biggest thing sebenarnya physically okay, we're capable to do it. You could train for it. Tetapi yang susahnya banyak mental dan what we call unseen circumstances gitu loh. Jadi kayak gini lah, there's no sense of hari buat lu di situ, you know. Jadi lu nggak tahu Senin, Rabu, Jumat itu kayak it doesn't matter. There's no Friday or Saturday to look forward to. Yeah, there's no time for dinner to look forward to. There's no time for kayak gue mesti tidur jam segini sampai jam segini. Kayak it's not a 9 to 5 job, you know what I mean? Jadi dan juga physical testnya it's not kayak lu mau preparing for competition buat sport. Gue mesti warm up dulu, gue mesti prepare, gue tahu ini. Enggak, like tiba-tiba jam 2 malam, boom, you go hiking, di belakang you udah 60 kilo pack, and you have to go 100%, you know, like running up the hill, and then your body is not adjusted to that. Jadi kayak lu from 0 to 100 could be at any time. Kedua, semua tuh dia mesti lu ikutin dari you have to do everything by command. Jadi bener-bener di train lu
untuk melakukan sesuatu, we call it obedience to order. Jadi lu bener-bener kayak robot. Jadi kayak orangnya bilang A, lu melakukan A, nggak lebih, nggak kurang gitu. Dan the way to do that is like, jadi sejak lu bangun tidur aja, itu lu nggak bisa keluar dari bed lo. Lu bangun tidur melek, lu mesti stay di bed. Terus baru mereka bilang, oke, get off the bed, right foot first. Right foot first berarti cuma kaki kanan yang bisa keluar dari bed. Terus left foot now, baru kaki kiri. Oke, stand up, take 3 step. Berdiri, take 3 step. Oke, sekarang taruh kos kaki kiri dulu. Taruh kos kaki. Kalau lu langsung taruh kos kaki kanan, berarti lu nggak dengerin apa namanya kayak order dari perintah. Ya, jadi semua mesti perintah. Sampai lu shaving satu kanan dulu. Baru mereka bilang, oke, now left. Lu imagine ya, cara lu bergerak selama 12 berapa tuh? Almost 16 hours. 16. Ya almost 18 hours kayak gitu, man. Gitu loh. Jadi the only time yang lu nggak disuruh itu pas lu mau tidur gitu. Itu exhausting mentally for some people, you know, and they can't handle that. Karena it takes away your freedom to do anything. Lu mau jalan sini, lu mau ke kamar mandi nggak bisa, lu mau ke kamar mandi itu juga diwaktuin, lu mau makan diwaktuin, lu mau makan mereka juga satu-satu on command. Oke, left hand, stop, right hand. Nah, itu cara mereka untuk mengkondisikan supaya kita melakukan sesuatu baik perintah gitu, you know what I mean? Jadi itu yang buat gue itu yang paling susah sih, karena ya you will never experience anything like this. And then of course uncertainty, tiba-tiba jam 2 pagi kita mesti ini, jam 3 pagi kita mesti ini, ada for a day you don't sleep, and then suddenly you have to do this, you have to do that. Ya udah, you just have to do what you gotta do, and physically it's quite tough, you know, because you have to hike a lot. So itu sih. Iya. Tapi lu pernah ada kepikiran ini nggak sih? Aduh, gue kayaknya salah nih, mending gue mundur lah. Pernah. Banyak, semua orang pernah lah mikirin kayak gitu kan. Karena mereka is designed for you to question whether you want to be there or not kan. Makanya mereka lebih suka tuh orang quit daripada mereka lolosin, mereka kasih lolos, tiba-tiba meninggal. You know, karena mereka bersalah. Dan gue tahu ini pikiran mereka, karena pas gue udah masuk kan teman-teman gue yang jadi instructor gitu. Jadi kita juga, gue tahu mereka emang benar-benar disusahin supaya itu. Tapi kita lagi hiking nih ya bro. Ini kurang 2 minggu, hampir 1 minggu lah, pokoknya udah deket gitu. Terus gue remember we have to hike namanya The Crucible. Itu last tes terakhir kita, The Crucible. Waduh, itu kita tesnya take about 2 days. Dalam 2 hari ya, dalam 48 jam, lu dapat 2 hours of sleep. 2 jam bukan 2 jam hari pertama, hari kedua, 2 jam in total, man. We only have 2 hours of sleep. Dan itu dirancangin bukan supaya lu rest, supaya it fucked up you mentally, karena lu badan lu udah relax, terus dibangunin lagi gitu, supaya mereka emang benar-benar mau dites mental lu. Itu 2 jam tuh dia bukan untuk istirahat, itu supaya mereka tahu, wah ini kalau orangnya udah mulai rasa enak kita bangunin, emang kan susah banget tuh gitu kan, capek dibangunin. And then I believe we hike over 50 miles in those 2 days ya. Kaki gua udah lecetan, berdarah-darah. Di belakang gua, my pack also about 40 to 50 kilo lah in here at a time. Terus gue pernah tuh lihat kita hiking nih ya ke salah satu. Jadi kita hiking ada obstacle-nya. Jadi obstacle pertama kita mesti melakukan apalah, usually teamwork exercise. Kedua, jadi kita hike lagi 4 miles baru itu 4 miles berapa kilo ya tuh bro, like 5 kilo. 3 miles itu 4,8 kilo. Gua tahu 3 miles itu 4,8 kilo. Jadi 4-5 miles ya lebih lah, like 6-7 kilo lah, you know what I mean, or more. Jadi gue pernah tuh yang going towards the last, gue udah capek banget, kaki gue udah berdarah-darah, dan gue juga
compare to orang-orang sana kan they're quite taller, they're Yeah. taller than me lah. Jadi gue tuh kayak step gue lebih kecil gitu. And then I have to one time, so I saw a snake. Oke, Ya, ular. I saw ular, a rattlesnake. Oke, ular Terus delik. gue kayak, iya. Terus kan, I feel like, aduh, gue nggak mau selesain ini nih, udah berat banget nih. Terus dalam pikiran gue, ya udahlah, gue biarin aja nih ular gigit gue, kan nggak, ya ada mungkin they can help me lah. Dan yang penting gue mungkin ngedrop karena digigit ular gitu, bukan karena gue capek gitu. Jadi nggak kelihatan jelek kan, nggak kelihatan jelek dan mungkin nggak di fail sama mereka karena wah accident happen kan. Daripada gue quit, iya kan. Gue pernah mikir tuh ya udah nih gue iniin aja deh, gue gue biarin aja gigit gue lah. Tapi aduh enggak lah, langsung takut gitu. Akhirnya nggak jadi. Pernah tuh kayak gitu, tapi ya sih. Tapi akhirnya ya we got through it. Untung juga ada ya you build camaraderie and teamwork, so you got through it. Oke. Lu pernah ikut perang selama jadi marinir? You mean combat? Ya, combat gitu. No. I haven't. My assignment. Jadi waktu gua udah selesai bootcamp itu 2010, gua selesai MOS school gua, kayak specialty school gua. Itu baru 2011 gua ikut masuk ke what we call the fleet. The fleet itu unit pertama gua. Baru dari situ setiap unit itu beda-beda responsibility, kayak beda-beda assignment. Jadi nggak kita semua by 2011, 2012 itu nggak semua kita mesti ke Afghanistan. Kan banyak banyak konflik yang lain yang kita mesti lihat kan. Jadi my unit at the time our main focus is land to sea. Jadi gua di unit namanya AAV, Amphibious Assault Vehicle. Itu tank yang bisa ke air gitu. Kalau lu lihat itu. So a lot of us what my unit do is usually MIU, we call it MIU, Mission Expeditionary Unit. Jadi lebih ke kayak di kapal gitu, terus kita patrol either Southeast Asia, Thailand, all over Southeast Asia, Japan, and usually or Africa, with the pirates and stuff. Usually securing that, or some of the unit, or go to the south of the border and then help secure the border as well. So that's mostly what we're doing in our thing. So and then we didn't send as many people to Afghanistan by that time juga. Okay. It's different between going to war and combat. Combat is like somebody shot at you mungkin and then pop, and that's it. You know what I mean? Tapi war is like if you go to Afghanistan, we consider that like a full-blown conflict, right? Tapi combat there's different experience. Oke. Nah, lu berapa lama nih sampai jadi tentara ini nih? 4 years active, 4 years inactive. Jadi kontraknya 8 tahun as a minimum. 4 tahun lu mesti di base. Nah, habis selesai as a active duty, lu mesti serve 4 tahun lagi inactive. Inactive itu dia lu bisa ditelepon kapan aja. Jadi bisa kerja sebagai civilian, tapi kalau mereka perlu orang dipanggil itu lu mesti datang. Jadi total 8, tetapi gue sebagai aktif full time 4 tahun. Dan setelah kontrak lu habis, lu memutuskan untuk pulang langsung ke Indonesia atau gimana tuh? Yes, gue udah dari 2013 sih pengen mau ke Indonesia and open gym di Indonesia. So I was waiting. I was like, I want to do this. So setelah kontrak gue habis, ya masih ada rasa kayak maybe I should keep going. Even now, even now masih ada rasa mungkin gue seharusnya. Tapi ya I decided to come to Indonesia after. Kenapa bro? Lu kan bilang tadi lu mau jadi tentara nih, cita-cita lu udah tercapai, US Marine lagi.
Gak main-main lu tentara Amerika lu itu. Terus kenapa lu pengen ke Indonesia ini nyemplung di bisnis gym? Yeah, totally understand. I mean, a lot of people ask me juga, dan sometimes I ask myself. Tetapi, you know, as we age, our priority change, right? Kita lihat world in a different lenses in different ages that we grow up to, and at least you should because as you mature, you also see things differently, see world differently, and perhaps. Waktu gua join at the very beginning, I look at the military from a lens from, you know, as a kid wanting to do all of these things. Tetapi honestly, I love the military and I'm glad I did it. I'm glad I did it. And if I were about to do it all over again, I will do it. Then sometimes even in my head, kayak maybe I should do reserve, you know, kayak part-time military gitu. Sometimes I even think about that. Tetapi sih, there's a few factors kenapa gue decided to get out. Okay, so one is I feel like I've gotten all that I need to get in terms of the experience and what I want to do in the military, right? Temen gue selalu bilang ke gue, hey, in the military is either the military is gonna be done with you or you're gonna be done with the military. Artinya you cannot do this forever. You have to choose when you're gonna be finished. You know what I mean? You're gonna be finished either lu udah 40 tahun atau you wanna be finished when you are on your term right now when you're still young. You know? Jadi the biggest thing for me is like I look at my mentor also like, okay, what is there a thing yang gue masih pengen sih lakukan? Tapi gue compare to like, waduh, gue sekarang masih muda. If I get out now, there's a lot of other experience that I want to do. Iya kan? And waktu itu gue kayak mikir kayak, oh, I've gotten the things that I want. I've seen the things that I want to see. Yeah, there's other small thing. Of course, banyak pekerjaan di military. Tapi to me, yang the other one is more exciting. Which is venturing my own in terms of starting a business. Okay, so that's one. Two, well, I want to get out. Going to number one, I want to get out on my own term. Gue nggak mau selesai kalau badan gue udah hancur gitu loh. Jadi kayak Marines is very physical tasking, man. Even now, I have a surgery on my right shoulder. Ada pernah dioperasi karena military. And then I have a fracture ankle on my left, and then I have scoliosis from my back. It's really, really tasking, dude. And like my friends say, you either get out or the military is gonna get you out. So it's one of those, right? So to me there's other things that I want to do with my life, and as people, I think that's what happened. We will see things differently. Apalagi kalau lu umur 20 tahun versus you umur 30 tahun, I'm sure what you feel about something might change, right? Or have a different view to it, yeah. So that's why I'm glad and I love the military, and I'm glad that kita sistem kontrak gitu. Karena they also don't want to keep people yang doesn't want to be there, right? So that's one. The second thing, I also want to have a family eventually. Gue mau ada keluarga eventually. I want to have a wife. I want to have a wife and I want to have a kid. No offense, but man, military life is hard for a family. I don't know how my peers and my friends do it. Tapi that's the reason why in the military family, the statistic 50% itu divorce. So I'm kind of like, aduh, gue nggak mau like, gue nggak mau put my significant other and my kids through this, you know what I mean? Kalau gue join Air Force or Navy where we don't get itu, ya okay lah maybe. Tetapi Marines was very, very, you're gonna send to combat. Kalau lu deploy, most likely you're gonna see combat. So, and you know, the kids and the family never knew if you're gonna come back or not, right? Yeah. Makanya before my friends go to Afghanistan or get deployed to somewhere dangerous, we party hard. Because we're like, I don't know if I'm gonna see you. I mean, that's in the back of our head, you know? So that's the second thing that I was thinking, you know. And the third thing, I feel like life is about experience, right? I want to get out. One of my wish, my wish, gua tuh at the end of my days on my dying bed,
gue mau bilang ke diri gue bahwa I did all the things I want to do, you know. Then I think I could go out peacefully, you know. Nah, gue gak mau mikirin kayak what if. Nah, menurut gue sejak gue young, there's plenty things yang gue bisa lakukan, such as building a business, you know. So that's why I decided, you know what, I think I've seen what I've seen in the military, I've done what I've done, and I feel like ya udah gue udah tahu lah itu rasanya gimana. Tapi gue kayak belum tahu nih tentang the civilian business style. There's something exciting to me, and that's why I decided to pursue the other things, you know, because yeah, to me it's about that. Iya. Setahu gue lu juga atlet CrossFit ya bro ya sebelum lu pulang ke Indonesia ya? Yeah, something like that. I won't call it like a full-time athlete, but I definitely very competitive, yeah. Nah, lu kan balik ke Indonesia tuh sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah ya? 2014 lah, mid to end 2014. Ya. Oke. Nah, lu punya ini kan impian bikin bisnis gym, bikin bisnis terjun di industri fitness di Indonesia ya. Tahun segitu, kalau ngelihat apa yang lu udah kerjakan di Empire Fit Club, sebenarnya kan tahun-tahun segitu itu kan bisnis gym di Indonesia itu antara lu bikin mega gym, ya lu paling kardio gitulah ya. Betul. Gue nggak pernah lihat tuh tahun segituan yang modelnya tuh kayak Empire Fit Club gitu kan. Nah, lu kenapa mau bikin sesuatu yang berbeda, bro? Sedangkan ya you know lah di Indonesia pun juga sebenarnya ada mega gym menurut gue sebenarnya ya lu bisa nge-gym. Kalau lu serius lu bisa bentuk badan lu bisa badan lu bagus, lu bisa fit segala macam kan. Tapi tetap aja kan kalau kita perhatikan gym itu rame di bulan Januari awal tahun. Iya kan, selalu. Nah, resolusinya kan selalu begitu kan, salah satu resolusi orang-orang kan. Nah, tapi kan lu memberikan pendekatan yang berbeda, bro. Lu kan military, lu menyebutnya lu military based fitness training kan, based on ini kan. Basic. Iya. Ya. Nah, apa sih yang lu pikirkan waktu itu, bro? Lu kan lain sendiri nih tahun segitu. Understand. Jadi sebenarnya gue waktu want to build a gym juga, initially gue mau bukanya di San Diego sih. Gitu loh. Jadi a little back story, salah satu responsibility gue di unit gue waktu gue jadi tentara, itu I was a marksmanship coach or a shooting coach, and also a combat fitness coach. Jadi gue kayak ngebantu orang-orang gue kalau misalkan mereka mau ke Afghanistan, gue kasih program, dan juga kalau pas mereka balik, gue kasih program supaya gain their weight back, you know. Jadi ya with that education, ya you know, teman-teman gue pada wah man, kalau lu di civilian world you make so much money by knowing what you know, karena ini kan sangat valuable information. Jadi gue tadinya mau buka di San Diego sih, tapi gue kan take a trip to Indonesia in 2013. And then itu tripnya juga cuman kayak mau liburan aja, ketemu kakak, ketemu saudara-saudara. Terus when I look at gym, terus gue mulai mikir, wah, you know, there's I feel like gue punya knowledge dan what I have to offer lebih useful di sini gitu loh. I could share more di sini daripada back in the US karena there's a lot of people like me lah. There's a lot of people that have a similar background and stuff. Tapi I feel like I could provide something different. Yeah, I don't know how many people will like, honestly. Gue nggak tahu at the time whether the market is ready or not, atau ini sesuatu yang mau disukain. Tetapi just if they like it, then I'm here, you know, because to me it's a matter of time aja, right? The fitness education kan waktu itu dia, to me the only thing that's lacking is educational. Kayak olahraga nih atau fitness bukan cuman nge-gym aja atau lari gitu. So it's just a matter of time. Jadi ya at the time I know I was going to fight an uphill battle. Tetapi at the same time I was looking at it as well, kalau if I could make it here, I could make it anywhere, you know. Like if I could make it di Indonesia, Jakarta, where educationnya into fitness masih low, penetration rate buat fitness belum sangat tinggi. Jadi to me it's like if I could make it here,
aku make it anywhere. Jadi kayak it's a bit of a challenge also. That's my background also. I like challenges, right? So that's why I decided to go to Indonesia. Yaudah, let's see. I got nothing to lose here, and I feel like I could do more good here than I could do in impact more people lah. So that's why I decided to open Empire here in Indonesia. Oke. Pertama kali buka gimana bro? Karena gini, lu kan udah lama nggak di Indonesia kan? Ya lu juga udah ini ya, berarti lu udah pindah ke warga negara dong di tahun Betul. itu ya. Nah, itu gimana lu memulainya bro? Karena biar gimana pun tempat gym, kayak walaupun tempat yang modelnya seperti lu, itu pun tetap aja lu butuh space kan. Lu mengumpulkan orangnya, mempromosikannya juga, itu gimana? Yeah, man. Looking back, I was also thinking like, damn, that was crazy, Iya, kan gak gampang lu bro. Kan hitungannya walaupun lu lahir di Indonesia, lu bisa bahasa Indonesia, tapi kan hitungannya karena lu udah lama nggak di Indonesia, ya hitungannya lu orang asing lah ya. Nggak tahu kondisi waktu itu kan. The biggest surprise for me, the biggest setback, the biggest challenge that I had, and this is my fault for not doing research, bahwa rental di Indonesia tuh nggak kayak di US. Di US banyak tuh lu bisa bayar per bulan rental. Gitu loh. Jadi pas gue sampai di sini, gue udah kayak siap-siap, gue mau lokasi ini dia. Rental minimum 2 years upfront. Ada, ada yang 1 year upfront itu udah generous banget. Terus gue, people like, it's crazy here. Like, how do you gonna pay buat 1 tahun upfront? Even in the US, kita nggak lakukan kayak gitu. You know what I mean? Kita bayarnya per bulan. Jadi that was the biggest, like, in terms of business-wise, that was the biggest slap in the face for me. Karena akhirnya gue kayak, wah, I have to adjust my strategy. Karena menurut gue, ya udah gue beli equipment, gue beli fit out the place, gue bayar tempatnya from the members, tapi that's not the case here, right? So honestly, a lot of it have to do with word of mouth, ya. Jadi when I came, I already tell a lot of people, and a lot of people want to try. Yeah, because of my background, at least it caught some interest to a lot of people, right? Jadi untuk what we call member acquisition, we get a lot of people interested lah. Tetapi kan the problem is not just acquisition, it's retainment as well, right? How do you retain your members, right? So waktu pertama ya word of mouth, and then I was willing to do anything. I was willing to do anything for free, I mean. Karena at the same time, gue tuh kayak ambil project-project yang padahal it's just for exposure purposes. So I was giving talk into the Sampurna Strategic for free, like into fitness or work ergonomics. I was giving my knowledge to everyone and anyone who wants to be hungry. And I think that's because I'm very passionate about it. So we were bleeding money a lot for the first, before I even before kita switch dari MFBT ke Empire, ya. So word of mouth, taking as much project as you can, even though it's not paid, but at least people will know you. And then eventually people will start asking for you, especially if you deliver a result, if you deliver the promise, then of course you could start charging. So that was my mindset, man. I was willing to grind. I was willing to work. I was willing to do things. I know that I don't deserve anything. I have to work for everything. So yeah, I put in a lot of work. Akhirnya kita sewa di softball di GBK dulu 2014 2015 kita sewa di sini, per sesi kita pakai, hujan gak hujan kita latihan. And then I charge 1 juta per bulan, ya. Menurut orang tuh, wah lu gila banget lu mau charge 1 juta per bulan gitu loh. And I always believe like you never argue on what you can provide. Kalau people doesn't see it that much, then it's because you haven't done a good job with showing them that it's worth it. So akhirnya ya I gain traction, help me pay for a lot of things, and then from there we're able to do some kind of like a deal with a place in Watese, and then after that that's when we open Empire.
But yeah, man, that's what we do. And then social media, obviously, karena banyak artis-artis mulai olahraga as a cool thing, it kind of help juga kan. Iya. Aku mau coba nih yang olahraga yang beda. Jadi ya gitu lah. Jadi bisa dibilang lu mendapatkan bantuan quote unquote endorsement dari public figure ya karena mereka memang mau coba ya, bukan karena lu bayar mereka ya. Yeah, dude, I never pay for itu initially. I just I don't know. Dan itu juga ya dari pertama bukan mereka langsung datang ke gua, mereka juga lihat teman-teman mereka kan mulai workout di Empire. Then they give it a go. Tapi we never really like pay people to be itu, you know what I mean, to be a influencer for the gym or itu. Yeah. Iya. Iya sih. Gue sebenarnya gini, gue tahu lu karena lu ya one of the Under Armour atlet sih. Sebelum akhirnya gue tahu ternyata lu punya gym yang namanya Empire Fit Club. Nah, lu bisa akhirnya jadi Under Armour atlet juga itu gimana, bro? Empire Fit Club dulu kah atau lu jadi Under Armour atlet dulu sih? Together sih. Together. At the same time. Iya. Jadi waktu itu dia, I'm always involved in the fitness event. Maksudnya on my spare time, gue tuh ikut kompetisi-kompetisi Under Armour. Ya gue kenalan akhirnya with the owner, which is Robin, and the Masari Group, karena mereka always see me in their competition and happen to win a lot of them. You know? Jadi kayak udah tahu, wah Albert is joining. Jadi mereka udah kayak expected lah. So I think that was the way for me to establish myself and establish my gym with Under Armour. Karena I always bring Empire name, right? So that was like, hey, you know, I have to earn my spot here. Nobody really know me, and just because I have this background doesn't mean opportunity akan datang ke gua gitu. Gua mesti benar-benar tunjukin bahwa look, what I do, I know what I do, and it work, you know. So jadi kenalannya dari situ sih, gua kompetisi, dan juga Under Armour lihat komunitas gua, mereka suka, bukan cuma gua aja tapi member-member gua juga ikut kompetisi. Jadi seru gitu, dan akhirnya gua buka, banyak orang juga yang datang ke gym and they approach me and they approach the gym and say, hey, we want to work with your gym, dan gua juga mau work with you as an athlete. So to this day I'm still a Under Armour athlete. Iya. Dan salah satu pengalaman unik yang gue sempat lihat juga sih di sosial media lu ya, lu pernah melatih Richard Branson. Yeah. It is cool, man. Richard Branson. Yeah, that was crazy. That was good. Yeah, they reach out to us, man. They reach out to us, so we're like, wow, okay. Trainernya reach out, and then you know dia lagi liburan waktu itu dia. Imagine that, man. Dia udah tua, sibuk. He's a CEO of many companies or owner of many companies, and he still make times to train. That's what I want to be when I was at his age, man. So it's an inspiration for me too. And akhirnya ya, you know, we did the training in his villa in Bali. Iya. Yang kemarin dia ke itu ya, luar angkasa, dia suitnya pakai Under Armour kan? He's also crazy. Iya, itu keren tuh. Tapi kan nggak tahu, Under Armour nggak jual buat umum kayak itu. Gua nggak, iya ya, karena I would like that. It's like space suit, Under Armour space suit or flight suit. Iya, kalau dijual tuh gue mau tuh beli tuh, keren tuh bajunya. Ya walaupun nggak mungkin kita pakai ya, tapi at least punya gitu kan. Punya, ya. Iya. Nah kalau ini ya, biasanya sih kalau mau tahu Empire Fit Club nih ya, yang suka jogging di GBK tuh itu kelihatan banget tuh, karena di pintu berapa bro waktu itu? Lupa. Kita di zona 8 ya, between zona 8 zona 7 di situ. Iya. Itu biasa kelihatan banget tuh. Gue inget banget ya. Lu pernah sempat share, lu naik Gojek, tukang driver Gojek kan tahu Empire Fit Club ya? Yeah, man, that's a highlight for me, man. I gotta appreciate those little things. I never thought that many people would know about Empire. So, man, I'm very grateful and thankful for everything, and for people to know about Empire. Yeah, I feel so happy. Those little things makes me so happy, dude. Yeah. Iya.
Ya tapi inilah ya, kalau yang gue lihat juga kan sebenarnya di Indonesia kesadaran masyarakat ya, kesadaran orang-orangnya terhadap olahraga kan juga makin tinggi ya. Yang gue Ya. rasain juga tempat gym sekarang juga lebih rame, orang juga makin excited buat Hmm. berolahraga. Ya, ya kalau gue sih sebenarnya nge-gym bukan hanya karena mau sehatnya doang, emang karena pengen badan bagus. Ya, 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 Iya ya, ya. iya kan. Nah, tapi menurut gua nih ya, apa yang Vampire Fit Club lakukan itu sesuatu yang berbeda dan menurut gua itu keren banget sih. Jujur, gua waktu itu pas lagi ikut itu ya Test of Field 2019, gua kan biasanya kan weight training ya, tapi ketika gua harus switch ke functional training seperti itu, Training. oh my God, man, mati loh. Understand, understand ya. Iya, karena kan Tapi ini kan, gue yang biasanya weight training doang, weight exercise doang, ya gue mau ikutan gue nggak berharap juara lah ya temen. Maksudnya juga jangan sampai memalukan lah ya, yang baru sementaran belum selesai udah ini kan udah engap, udah tewas gitu. Ya jadi gue coba switch pelan-pelan. Wah tapi itu gila sih bener kalau nggak ini. Tapi yang gue rasain adalah emang sih endurance jadi lebih kuat sih. ya, 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 ya. Hmm. Hmm. So, I mean, here's the thing, right? Dengan Empire, gue selalu percaya bahwa Mhm. Empire itu bukan in the fitness industry. Mhm. Empire itu on the changing of habit industry. Jadi kita punya Hmm. fokus is not just into fitness. Kita punya fokus first and foremost is how can we change your habit. Karena Mhm. kalau habit lo nggak keganti, it doesn't matter you train 1-2 kali gitu. Iya. Maksudnya jadi Hmm. kita mesti figure out a way to membuat Empire supaya ini sesuatu yang orang lakukan yang bisa potentially change their habit karena mereka Hmm. mau melakukan ini terus gitu Hmm. loh. Hmm. So we try to make the workout fun. We try to Hmm. make the workout community based. Hmm. Dan ya I know we have a competition and test of will, tetapi kita mau bikin bahwa kompetisinya itu dia kayak ringan in the sense that Hmm. ya we're winning together, we're not winning Hmm. against each other, we're not Hmm. competing against each other. Karena Hmm. at the end of the day ya banyak orang kita bukan atlet, you know, you're not an Hmm. athlete. Hmm. Siapa namanya? All these guys are a 9 to 5 worker, general population, right? Hmm. Jadi kita try to create our program to cater to those kind of demographic and to kind of Hmm. get people to Hmm. just get out of bed or do something that is gearing towards fitness and be able to change their habit. Hmm. So, that's our take on our approach for Empire gitu loh. Not so much competition. Now, however, obviously somebody like me and the coaches, we train a lot, so we have advantage there. Tetapi bukan berarti ini yang kita lakukan buat everyone gitu. Kita just wanna have fun. By having fun, mudah-mudahan lu balik lagi, lu keep coming back, lu akan mengganti habit lu. Dan hopefully dengan habit lu udah keganti, udah konsisten. Makanya kita bilang consistency over intensity. And hopefully you start going closer to your goal. Dan kalau udah habitnya udah masuk, baru kita kasih yang okay, you need to train like this, you need to train like this gitu. Keren. Nah kalau mau ini bro, jadi member Empire Fit Club gimana tuh? Datang langsung ke tempatnya atau gimana? Iya, kita ada Empire Fit App now. Jadi di aplikasi kita di Empire Fit App, lu bisa book kelas. Lu mesti book via the app dulu kelasnya. Jadi nggak bisa langsung datang aja. Oke, iya. Karena banyak orang yang ya mau tahu ada berapa orang kan di kelas. Kalau terlalu ramai juga ada some people doesn't like that. Jadi go to the app, harganya juga ada di situ. Terus lu bisa pilih antara kelas bootcamp, hyper pump, atau kelas mobility atau kelas beginner. Kita ada di situ. Bisa beli 1 package atau beli 10 package atau beli yang 20, 30 so on so forth ya. Atau mungkin kalau mau lihat dulu bisa lah ya tadi kan dulu Bisa, bilang kan bisa. di itu yang di sektor 7 8 Iya, ya. zona 8 lah. Zona 8 sama zona 7. Lihat dulu lah kayak gimana latihannya. Jangan tiba-tiba daftar terus kaget. Iya. Gak apa-apa juga sih kalau lo mau datang, mau berani, adu nyali. Iya.
Karena ini loh, yang lu lakukan kan pendekatannya kayak yang lu bilang kan pendekatannya ya sebenarnya yang pernah lu lakukan di militer kan. Ya, tapi itu of course sudah di-adjust lah ya Of untuk course. ya untuk orang-orang Civilian friendly. ya civilian friendly. Oke, oke, oke. Oke, bro. Gue sih senang banget ngobrol sama lu. Gue banyak banget dapet insight dari lu. Gue banyak banget juga dapet cerita inspirasi dari lu. Oh, gila. Ini sih seorang orang Indonesia. Lalu dia pernah jadi tentara marinir di US. Terus pulang membangun bisnis fitness di Indonesia. Sesuatu yang berbeda dengan pendekatan militer. What are you doing is really, really great, brand. Thank you, I appreciate it, brother. Iya, dan gue senang banget ngobrol sama lu. Nanti kapan-kapan kita ketemuan lah bro ya. Please, please, I want you to come to the gym. Ya, ya. Oke, sekali lagi buat Albert, thank you banget. Sukses buat Empire Fit Club ya bro. Thank you so much for having me. I appreciate it, man. Iya, 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 sama-sama bro. Oke, gue close untuk podcast kali ini. Gue Andri dan Albert Tiwa dari Empire Fit Club. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.